Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығының, яғни 5-ші бөлімін біз уже аяқтайын деп қалдық. Reading for Pleasure тақырыбын. Бізде соңғы 61-62 беттер қалды. Енді осы беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын оқушылар барлығымыз бірдей жаппай каналға тіркеліп алсақ, я. Ендеше сабақты бастаймыз. Exercise 2, read the text. Тексті оқы дейді. And the 4 questions, 1 till 3, choose a correct answer. 1 мен 3 аралығындағы тест берілген, я, сол тесттерді орында дейді. Бірінші, the shepherd didn't want the gold because he thought it didn't belong to him. Жауап A болады. Келесі, екінші, the student bought the birds because it upset him to see how the camel driver treated them. The third question, which best describes the meaning of his folk tale? If you are trying to do good, others will help you. Келесі, үшінші жаттығу, exercise 3. Бұл жерде, if you were the farmer, егер сен farmer болсаң дейді, would you take the gold the shepherd found? Why or why not? Discuss in pairs. Ойымызды білдіруіміз керек, я. If I were the farmer, I would take the gold. Егер мен фермер болсам дейді, мен онда алтынды алар едім дейді. Farmers usually don't have much money. Фермерлердің онша көп ақшасы болмайды дейді. And they don't know when their crops will fail. Well, if I were the farmer, I would share the money with the poor. Егер мен фермер болсам, мен ақшаны кедейлермен бөлісетін едім. It is always good to help others when you can. Бұл ең күшті жолы, я, адамдарға көмектесудің дейді. Келесі, төртінші, exercise 4. Complete the sentence you use struck, passed, said, failed, and slammed. Яғни осы сөздер арқылы сөйлемдерді толықтыруымыз керек. Бірінші, the student wanted to set the birds free. The second, when the rich people tried to get inside, the gates of the garden slammed shut. The third, the student noticed the birds when a caravan of camels passed by. The shepherd was successful until disaster struck and he lost his sheep. The student was upset because he thought he had failed in this task. Осы жауаптарды қоямыз. Келесі, 5-ші жаттығу, exercise 5. Бұл жерде оқушылар орындайтын тапсырма жоқ, read the theory box. Жай ғана берілген нені оқимыз, я, теорияны. Келесі, 6-ші жаттығу, exercise 6. Бұл жерде 2 тапсырма берілген, speaking and writing дейді. Оқылым және тыңдалымды жақсартуға арналған тапсырмалар, я. A. Copy and complete the spidergram in your notebook. Өзің дәптеріңе осы берілген диаграмманы жазып ал дейді, я. The magic garden of the poor дейді. Осыны сызып аламыз. Келесі 6-ші тапсырма. Use your notes from exercise 6A to tell the class why the magic garden of the poor is a good example of a folk tale. The magic garden of the poor is a good example of a folk tale because it starts with ordinary people, has supernatural elements, and it teaches a life lesson. If you do good things happen. Егер сен жақсылық жасасаң, жақсылық орын алады дейді. Келесі, 7-ші жаттығу, exercise 7. Draw a picture of the magic garden. Сурет сал дейді, сиқырлы бақша жайында дейді. Display in the classroom, then describe it. Оны түсіндіріп бер дейді. Келесі, 8-ші research, another folk tale either from your country or another country. Өзіңнің еліңнің немесе басқа да елдердің фольклоры туралы зертте дейді. List the events in the order they happened. Use your list to present the folk tale to the class. Яғни 8-ші тапсырмада оқушылар бізде презентация жасау керек. Біздің елдің немесе басқа өзге бір елдің фольклорын зерттеп, сондай презентация жасау керек. Келесі, бізде 62-ші бет entertainment дейді. Яғни бұл 5-ші бөлім бізде аяқталды, соңғы беті, я. Exercise 1. How stories help us дейді. Why is it important to read or tell stories? Яғни оқиғаны оқу және оны айтып беру қаншалықты маңызды дейді. Неге маңызды дейді? Use a list to tell the class. Can you think of more reasons?
Яғни оқимыз, иә. Stories are important because they, оқиғалар маңызды, себебі дейді, helps us communicate with others, басқалармен қарым-қатынас орнатуға, allow us to dream, арманымызды айтуға, help us see how people solve their problems, адамдардың проблемасын көруге және оны түсінуге дейді, shape our culture, біздің культурамызды жайында айтуға дейді, influence the way we think and behave, teach us ethics and values, make us want to do the right thing. Яғни оқушылар біздің не себепті reading мен яғни speakingді оқымыз керек екен жайында айтылған екен, иә. Енді жауап береміз. I think stories helps us see how people solve their problems. I agree, and I also think that stories helps us to see the difference between good and bad. I think stories shape our culture, yes, and they also develop our imagination. Келесі, екінші тапсырма exercise 2. Create your own good and bad characters for a detective story. Яғни оқиғадағы, өткен беттердегі оқиғадағы жаман кейіпкер мен жақсы кейіпкерді сипаттап жаз дейді. Олар туралы ойла, оның аты кім дейді, ол қайда тұрады, ол қалай көрінеді, және ол нені ұнатады, иә. Сол жайында жазамыз. Енді good character, ол Mary Jones, иә. She lives in London, ол Лондонда тұрады. She looks like tall, thin, and she has red hair. Ол ұзын, арық және оның қызыл шашы бар. She is cheerful and very good at science, so she can follow clues to catch criminals. Келесі bad character, Ben Thorne, ол Ben Thorne, yeah? He lives in New York, ол Нью-Йоркта тұрады. He looks like tall, fat, bald. Ол ұзын және толық, yeah? He's a businessman, ол businessman, who uses his company to hide his crimes against the environment. Осылай сипаттап жазсақ болады. Келесі үшінші тапсырма exercise 3, do the quiz дейді. Mark the sentences true, false. True, false'ты орында дейді. Бірінші, Sherlock Holmes was a famous real detective. Sherlock Holmes шынымен де детектив болған ба атақты дейді. Яғни ол false. Sir Arthur Conan Doyle wrote the time machine. It's false. Дәл осылай true, false'ты орындап аламыз оқушылар. Келесі төртінші тапсырма exercise 4, go through model 5 again, the prepare quiz similar to the one in exercise 3. Үшінші жаттығудағыдай true, false quizін орында дейді, иә. Яғни 5 сөйлемнен тұратын true, false'ты орын жасаймыз. Бұл жерде мен 5 түрлі сөйлем жасадым және оның дұрыс емес екендігін талқыладым, иә, дұрыс емес сөйлемді дұрыстап жаздым. Жаза қоямыз оқушылар. Келесі 5-ші тапсырма exercise 5, read the song, өлеңді оқы дейді, and in pairs complete the gaps with pleasant, face, good, scream, safe, right. Яғни осы 6 сөзбен өлеңді толықтыр дейді. Бірінші, stay away from the wild wood. It's dark, it's cold, and it's no good. Біріншісіне good болады. Екінші, nasty creatures come out at night, so stay away and you will be all right. Екіншісіне right болады. Never go to the wild wood. Stay away, you know you should. It's not safe. Therefore you or me, it's not a pleasant place to be. The wild wood is a scary place. Behind each tree you will see a face. And all the scary sounds you hear will make you scream or shake with fear дейді. Яғни бұл жерде өлеңдер толықтырдық. Келесі 6-шы сөйлем, тапсырма listen and check. Тыңда да текстер дейді. Бұл жерде орындайтын тапсырма жоқ оқушылар. Келесі 7-ші тапсырма exercise 7, how does the song make you feel? Өлеңді тыңдау саған қандай әсер берді дейді. Мұна әркім өзі қандай әсер алғанын жазатын болады. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.